Welcome back to Man on the Mic podcast with MC Kitoto, the party recipe, alongside Alimbacho Murenga, the architect of dreams. Umekuaje Alimbacho Murenga? Niko poa kabisa. Nimeshukuru sana. If you're new to this space, hit the subscribe button hata before tuendelee. And for returning viewers, we do this for you, because of you, and through your encouragement. So keep us going. Yeah, sawa. Ali, yes. The week highlight. It has been good. Kuna siku shiro mbeli mandazi sijui liiba nini. Ukuiba. Ni sawa tu hata it doesn't matter. Ulipata mandazi. Wenye walio unajua kila mtu anataka kusikia kile atakusikia. Maybe you wanted to hear I stole. Okay. You stole. Wiki yangu imekuwa poa kabisa. My highlight, tulikuwa na majambo mengine hapo, tulikuwa na discuss like platforms za podcast. So nikamwambia niko na podcast. Wakaniambia okay, a few of them walikuwa na watch. How watch? Wachache tu ndio walikuwa na watch. So like walikuwa naongelea kuna platform fulani hapo ni only Christian podcast. So wakaniambia mimi siwezi ingia kwa hiyo. Nikaweza kwa nini? Akaniambia hiyo podcast yako si ya Christian. Nikashanga kwani si usema nini? Hatuwezi ingia kwa Christian platform. Nilishangaa sana. Ni sawa. Kwa na reason yao ilikuwa nini ati ya walisema tu sio a Christian podcast. Yetu. This one you are talking pali watu wananiambia watu subscribe. It's not a Christian podcast. Nikashangaa. Kwani si usema ni yenye hatuwezi ingia kwa Christian platform. Hata mimi nimeshangaa. Na vile tunakuanga very demure. Wala. But maybe watuambie through comment section what they want us to lakini to die. Acha tuikae tu hivyo venye iko. Hatutaki kuingia kwa hiyo platform. Kama unataka nini hiyo? Kuingia kwa hiyo platform ya sina nataka kuingia platform zote. Si hiyo peke yake. Hiyo na to limit kiplani. Tunataka watu wengine wakuje. We want them to join this community. Yeah. So mimi nimekuwa na wiki fiti. I think highlight yangu ya wiki imekuwa bookings. Nimepata bookings mob manze za people who want me to be part of entertaining them as they enter their happily ever after. Yeah, so sijui kama inatumia kama ini ad nimeongeza. Ndakulipa. Na crew yako ndawalipa nyi wote. Asanteni sana. So Ali, nataka kupiga story nyingine tu fulani nikileta context ya what we want to discuss now. For our viewers, those tumewapatia time poa ya kusubscribe, sio ni sawa. You can hit also that like button now. Usingoje mpaka iishe. Kuna time fulani nakumbuka tukiwa Ocha. Sistangu the firstborn is my nephew. Alikuwa hapo na mzae. Alafu mzae alikuwa amekaa tu mazee na mcheki tu. Na mimi mzae wangu alikuwa stima. Sikuwa na understand venyewe. Amekaa tu hata mimi hata sikumbuki nini memories zangu. Nikiona kama picha za tukiwa watu wengi ndo naonanga nilikuwa na smile ikiwa around mzae. Yaani ilikuwa cheeky. Mimi nilikuwa naanga tu mzae through life yangu yote amekuanga tu ni stima, mtu wa military, hataki jokes. Lakini usiku niliona his soft side. Amekuanga nazo kidogo but that was one of his sitaki kusema weakest. Tuseme his softer moments. Alikuwa amesmile tu anaangalia mtu yake akifanya nonsense. Yaani akifanya vitu za watoto. Hiyo kitu mazeli moving hati yangu. Nilikumbuka tu juzi. Nikamwambia Ali, na unajua mimi nikikumbuka hizi vitu lazima to discuss. Now I want us to discuss about child free people, and it is a choice. It is their choice to be child free. Yeah. So as we dive right into it, Ali, unafeel wewe unataka watoto ama utaki? Unataka watoto. Wangapi wengi ama kidogo? At least 4 children. But of course it's not like just a choice by myself. Msupa wangu wako na a very huge say kwa the number of children that we'll have. But one is very little. Hata kama kuna choice, please let it not be one. Uni dana naambia naomba sahi. Yeah, ukitaka kukaza sana tuseme 2, at least 2. But for me, if I am to decide by myself, at least 4. So yes, I want to mention. Na hiyo why 4? I kind of like unajua si tuko 9 children. Na venye nime grow up like tulianza kwanza tukiwa na like just on my mother's side we are 2 children, but from my father we are 9.
So like when my mother was there, we were just like 2 children of my mother. And like it was like a small family. Na kulikuwa na time yenye saa yenye buda yetu aliendaga from ile episode yenye nilisema na for those who always watch, there was a reason. Tukabaki sisi wawili na mother yetu peke yake. And it wasn't like very sweet life to be only few children. And but venye nilikuwa hapo sikuwa na realize, but after now our father came and took us to our stepmother. Now we were many. It was very nice to be in a family of that many people. But when we were just 2 of us, it wasn't that sweet as compared to now. Like we were a huge family. So for me, for the reasons that I know for family, among them ni hiyo pia kukua in huge numbers, you know. Plus also when we went to stay with our grandmother again, my grandmother has 7 children. And uko kwetu si tuna believing in marrying mapema na kuzaa mapema. So like hata my uncles zangu, if I tell this is my brother, all people will accept because tunakaribiana hata age. Yeah. So like tuko like a family. We are just like part of the family there. And the now huge number of people. Very interesting thing. Yeah. So that's why I also feel like if I have a family, I think it will be more fun if you are a lot of people. Ni sawa. Each child free, watu wa child free by choice. Wewe unaona ni okay, hata kwa reasons zako zenye umepeana ya kutaka mwenye children. Few reasons. Okay, the few reasons, hatuna time ya the whole reason. Hizo tendo bidana. Lakini nini zile ukisema unataka like few children, si ndio? Okay, ukitaka hiyo namba ya una feeling hiyo ni more of them ama ni more of itakusatisfy wewe? Also for them. Unaona like in this world, lonelier people have been established not to have a very good life. They may deny it, they may say but what? Lonelier. Okay. Unasema hata mtu mwenye tu hata ana mabeste peke yake. Unaona tu ni kama it affects you even your mental health. Yes. Unajiongeleshaga peke yako paka unaanza ku hata your lifespan, by the way, people that are usually lonely are estimated to live a shorter life compared to people wenye wakona. So for my children, it's good to have like people around you, and mostly your family. They say when sorry. So hata like ikifika point ya msee zile, unajua kuna age itafika, all you want is your family. Bas, hilo kuna kusema. Na sasa kama una hata huyo family, wanasemanga ukiulizanga mtu yote kwa deathbed yao, ni nini wanatakanga kukua nayo, even as they transition to the next life, wanakwambianga tu the loved ones. My loved ones. Na my loved ones wanasema yonga ni family. And they people in their old age, sasa watu wa deathbed, people in their old age, they usually regret like kwanza kuna mtu mwingine aliulizwa kwa zima street interview, like what would you like change if ungekuwa yanga? Angeniambia mimi ningekuwa na watu wengi, watu watatu nilikuwa mchezo. Kitu shocking, watu wengi sana usema hivyo. In fact, even our current deputy president who is in a rough time, angekuwa na watu wengi wangemsaidia. But hata yeye alisema one of his biggest life regrets ni kupata watu having only 2 children. Now the conversation is starting to build. Asante. Having 2 children. Kuna child free, alafu kuna watu having few children. Watu wa child free, kwanza before tuende kwa few children, watu wa child free, una feeling ni kama ni watu selfish sana. Child free. Ama kwa reasons, ama reasons zako ni valid. Unajua pia hata uwezangi jua kwa nini mtu amechagua hivyo. Vitu zinaanga mob, lakini unaweza, alafu unajua pia mtu mwingine anaweza sema hivyo ku cover up for some things. Unajua mtu anaweza ona maybe aliambiwa you can never have children, so kuliko akuja hivi aseme they told me I can never have children, anaamua wacha niende niambie watu mimi sipendi watoto. But pengine analia kwa nyumba, unajua. So you never know. Unacheka. So you never weird. Si hata ungeambia tu watu maybe close people, of course, maybe but so you never know like mtu anasema nini, plus you never know what reasons. But for me, sina shida, si ati nitaforce mtu akuwe na mtoto or anything. Ukiangalia pia on the other side, like kama sahi
in our world we are 7 point something billion. So, ama imefika hata 8. I think ni 7.6 maybe. Unaona vile song walikuwa wanasema wana estimate that I don't know after how long after I think 2030 or 2050 tutakuwa over 10 billion. Ya watu kama nyinyi. Mtaka watu 1 million, mtaka watu 10. Sasa nakwambia unaona watu wa child free. In some way mimi nafurahia pia kwa sababu wanatupatia sisi chance ya kukuwa na watoto wengi. So tupate more resources for our children. Yeah, so if you feel like for whatever reason mimi sijui honestly kwa nini mtu atataka. But wewe ngwambie tu generally. Do you feel like it is usually from a selfish place? Ama ni mtu ameka chini na akili zake akaona nini? Kwa wale woje ipata na mtu wa child free? Nishawahi. Na kwa reasons zake tumia tu example yake. Yeye alikuwa mwanaume. Lakini yeye alikuwa anasema ana feel anafaa kudedicate life yake to serving God. Okay. Sasa sisi wengine sijui kuserve God hatutaki. Lakini unajua the moment umedecide unataka kuwa na familia, it will take take precedence kwa kila kitu unataka kufanya. But sasa like, ni kama ministry yako. Like hiyo ya mtu like madem unajua pia uwezangi jua. Unajua unaweza pata labda na ni sensitive kitu tunaongelea ni sensitive labda sasa tunajaribu kuwa nice. Ni vitu zingine kitu sensitive kuwa nice hata unachunga cha kusema uwezi ongea tu ovyo but tu generally you never know like mtu ametoka wapi na hiyo nini yake. Tukisema tukiangalia like in the Bible now to answer like question ya selfishness. In the Bible unajua an example of someone that akukuwa nafaa kuwa na watoto. Kwa Bible. Like in the Bible wachana na hii yenye Paul alisema hii advice haijatoka kwa Mungu, hii imetoka kwangu. But other than that do you know of an example in the Bible where someone said God instructed them not to have children? Hakuna, si ndio? Sijaona. Plus ukiangalia the other side plus on the other side history ya watoto ni Mungu ndiye aliambia watu. Multiply, have children, fill the earth. I think if it's an instruction that you are following from God, he should take care of those children. Okay. I think like that. Ni venye mwenye amesema kudedicate. Unaona fanya ile episode ya singleness. Nikauliza yani saa zingine unazaonaje? Unaza feelaje? Kama like how do you know that you're not supposed to be single? Yani labda uliitwa kuwa single. Unaona? But na feel tu hata kama ya children, ukitumia example ya what Paul alisema. Naweza sema if you feel like uko fulfilled, mimi na feeling if kama una serve purpose yako to the letter, au utafeel ati kama una miss out utafeel ni kama, lakini kama unajua tu wenyewe ukweli in old age my biggest mbona na support watu wa child free from my end. Unataka kuwa na watoto? Mimi nataka kuwa na mbona unasema watoto? Nataka mtoto tu mmoja. Mmoja ako sawa. Kwa nini mmoja? Sasa mambo ni mingi na but let me start explaining. Mmoja based on kitu ya kwanza mimi sioni ni kama na feel place yenye tumefika manze. Tutafika 10 billion tukiendelea hivi sana. Tutajaza our resources are finite. Na feel kuna limitations mob based on na mtu atakwambia sijui faith nini wewe sijui ni Mkristo. Mimi ndo nataka kukwambia maliza mimi nikuambie. Sasa before uniambie. Sio mtu. Ni wewe tena. Usini sensitive topic. Usinikujie na ubaya. Haya lakini for me kama ni maximum ni 2. Yangu si ati hiyo ndo minimum. Yangu hapo ndo the one thing I know, if you are consistently sleeping with someone, if you're sleeping with someone, the chances of that person getting pregnant, there is a chance. If you do not put it in your mind and set your mind vizuri that unaweza pata mtoto, utachukia mtoto. Akikuja kama oops. Ndio watu na mimi nimeongea na married couples bana, watu wanapiga oops babies mbaya sana. Na kama uko place ni una feel ati ati sitaki mtoto, na unalala na mtu, we waacha bwana. Hiyo naye waacha. Utachukia mtoto na mtoto hajafanya kitu. Haya. Yangu tu una feel unaona tuko place hadi mpaka this country is a joke. Na kuna nishaambia aunti yangu mwingine mimi naonanga kuleta mtoto into this country, not even this world, it takes a lot of guts from you as a person. Juu unaleta mtoto kwa country, the things that are maybe sana ni beyond you.
unaenda kwa hospitali unapata hakuna vaccinations, pesa ilikulwa ya vaccinations, na umeleta mtoto anze tu na kupambana. Ushaona ile mimi ya mtoto alikuwa kwa tumbo anaomba Europe. Alafu akitoka hivi anauliza daktari, where am I? Mama Lucy Hospital. Yani unaona yani anajua hata nguvu inaisha tu na umeanza. So mimi na feel kuna limitations mob based on tough economic times. Hizo na hizi tough economic, hata tough economic times. Juu mimi kuna tough economic times but I'm thriving. So sioni kama inaweza mu-affect sana. But kuna vitu zenye beyond you, juu tu ya the things that third parties have to involve. Unafika place yenye sasa unaweza kuwa busy, mtoto unafaa kutake mtoto kwa daycare. Unasikia story sijui mama mwingine alikuwa ana shoot sex tapes na watoto wa daycare. Hizo ni nini? Unaona? Na sisi unajua time yetu, unaona hivyo nilikuwa sema mlikuwa watoto 9. Ulikuwa na kwani unafikiria ni lini? Si ilikuwa tu time yenyu. Hata si yetu yenyu. Si ni juzi tu. Sasa hiyo ni 1990s. 1990s was better. Wapi? Ilikuwa 2000s. And 2000s. Yeah, kwa sababu 2000 and nini. Haya. Ona hiyo it took a community to raise children. Sasa kila mtu ako preoccupied na mambo yake sana. Juu mimi naona pia it is very kuko tuna watoto wengi na you're not there for them. Juu unafaa kutafuta pesa, unafaa somehow some way in a selfish way you still have to chase your dreams and you still have to be there for those watoto. Na ni presence, si ati si hoja sisi tukwa wazazi wetu tuko tu bora analeta pesa amlali njaa, hiyo ni imetosha. So mimi na feel ukileta hiyo kitu yote wazungu wana understand. Sisi ndio deputy wetu. Sasa ndio reasons wao nataka mtoto wawili. Yani I just want to be there for them. Na feel nikiona wengi, si hiyo capacity ya kubuild nini ya kuwatunza vizuri itakuwa nda feel ni kama niko stretched. Una believe like tunatoka kwa Mungu. Kutoka kwa Mungu aje? Like watoto wanatoka kwa Mungu. Watoto wanatoka kwa Mungu manze. So inaweza kuwa pia Mungu anakosea mahali basi. Mungu anakosea mahali kuleta watoto. Hapana. Kuna mimi na believe wisdom is the principal thing. Wewe uko tu kwa slum unataka kuwa na watoto 15 ati mmoja atakuwa president. Hapana. President ni wangapi kwa Kenya? Uso ukishakuwa kwa slum kunyi 30 families zimebelieve tukikuwa na 15 children mmoja wao atakuwa nini? Atakuwa president. Yeah, but na get kile unasema. Though lakini sasa unaona hiyo kitu unasema imegeuzwa kwa extreme. Sijui kama umecheki like watu sasa wanaanza kuweka as if children are a burden, are a financial hindrance. Like imeanza kukua so extreme. That's why mimi siwezi taka kuside nayo sana. Hiyo part yenye itaonekana kama watoto wamekuja tu ku be very costly in our lives. I don't want to view it. That's why I don't want to view it. Hiyo pia ni a lie. Yeah, hiyo ni a lie, of course. Na feel ni taka very sijui aje, but I feel is a lie from the devil. Ukweli. I believe children are very expensive, reality. Si uongo ati nini. Kumaintain tu mtoto sire. Sorry, tuache na watoto. Hata watoto hata hawakuchagua kuzaliwa. Wewe ndio ulichagua kuwapata. Just taking care of yourself needs a lot of money. Taking care of you as a person. A child will now depend on you kumtunza. Sasa ndio inaongeza maybe your stretch fulani. Lakini ukianza kuweka place yenyewe kama hiyo ina nini kwa akili yako. Mimi nilikushia kwambia story ya everything that I've ever done in this life to date. Nimekuwa na plan na sijawahi kuwa na pesa. Na ever sijawahi kosa hiyo pesa. Ever to this date. Whether wendo threat to children. Kwa nini? Jumi niko na plan na umeki hiyo pesa ndio niamue nifikishe watoto waine ama nipitishe. Sasa acha nikwambie kuna examples za unapata mtoto alafu God forbid anapata cancer. Na wewe unajifanya uko na plan. No, that's beyond me. Sasa ndo nakwambia kuna vitu ziko beyond you. Kuna vitu mingi sana ziko beyond you when it brings sasa ndio nakwambia to make extreme example to define a normal kupata mtoto na kukua na cancer. Hizo ni two different extremes. Kupata mtoto unaweza decide mtoto si extreme, acha mchezo. Kuna mtoto kupata extreme si extreme, endelea. Sinasema hiyo ya cancer ndio extreme. Kupata mtoto unaweza pata mtoto but hiyo ya cancer is out of your control. Kupata mtoto can be in my control. It can also be out of your control. Ni sawa. Kupata mtoto unaweza kuwa out of your control. Ni sawa. Haya. My point is kwa hiyo context yote. Mimi naona okay, acha nirudi tu kwa ile swali ya kwanza uliuliza.
na feel kama tumepotea mahali hapo. It is a lie. Yes, ni wewe Okay, it is a lie. It is a lie if you believe mtoto tu ni pesa na ni draining. Hata wewe mwenyewe una drain pesa yako kushinda anyone else in this life. So ukieka mtoto tu atumemeka kama burden kwa kichwa, akikuja the fact that amekuja tu vya kwanza, hiyo ndo nilisema kwanza na kusema utachukia mtoto na hajafanya kitu yoyote. Juu tu huko unataka nini? Huko unataka mtoto atapatiki ula time. Na feel that is very unfair. But ukitaka kudanganya ati watu, ukitaka kusema si kudanganya, sorry. Ukitaka kumisguide watu, hiyo ni kudanganya. Ukimisguide watu, uambie at it is not only children are not that expensive. I think that is hiyo hapana. Hiyo that one for me does not sit well. Una feel watoto ni si expensive ama. Yeah. Watoto inadepend watakupatia mtoi wako nini. But in all that a child needs, I do not think like they're that expensive. Hii expense inaingilianga from a point of now whatever you want for your children. Yeah, like for example, okay, we know a lot of people when they make very little money and they have children. And their children, they are eating and they're going to school. And the example is that. But sutulia nijenge hoja. They're eating but they're going to school. But yes, the children will not even like realize most of these things. But like for me personally, my children are going to be expensive because I don't just want my children to eat have a normal life and go to school. There is something for them. Especially kwa mi kitu mi utaka sana, like I want my children to explore their gifts. Venye mnajua mi siaminiangi shule sana. Though my children will go to school, good schools. Asipanda shule utashikwa, endelea. Yeah, but niko na ile opportunity yenye nikifeel mtoi wangu ako na this talent, I can give them the opportunity for that. So kwangu children will be a little bit expensive because I want to give them that one. But for kama tu ni wanafaa kuishi maisha tu ya kukula na kusoma kawaida, everything kawaida, they will not be. Sasa wewe ndo unaona sasa kwa hiyo example nimepeana. So in what I'm saying is that not necessarily children are that expensive. Ni mimi tu nimejiwekea tu hivyo. And I feel that's sasa ndo nauliza. Kwa hiyo context ya umejiwekea hivyo, do you feel like when people wakijiwekea hivyo inafikanga place unaona yeye ndo hindrance ya kuja kupata mtoto, shida si mtoto. Si sisi wenyewe tumejiwekea. Sasa hiyo ndo place sasa hiyo line inatokea. Line inatokea na place yenye wewe mwenyewe umejiwekea standards za mtoto wako anafaa kuwa nayo. Alafu una feel ni kama utamit. Na sana hata it might not even end up venye unaifikiria hivyo. Maybe tuna overthink. But unafaa kuwa place uko at peace ama ni at like peace? Kuna at peace with having a child ama tu umefika miaka ya ku have a child ama daktari amekuambia usipo have a child at 35 you cannot chances of you having a child will be nini. Okay, so zote zina matter by the way. If you are dreaming to have a child, if the doctor tells you have few time to have a child, yes, you are supposed to have. Na kama sio uko hiyo place yenye uko at peace nayo, kama hauko place ya at peace now, you should not have a child. You are supposed, we have been given like children are a gift from God. Manze, kama Mungu ameona this is a gift by the way, kwanza from God. If God says okay, gifts are always good things from God, hata kama si from God, but general gifts zinakuanga like a good thing to the receiver. Na sasa hii sasa ni from God, then it means it must be a really extremely good gift. good. Yeah. Manze, sinafaa tu uitreshe. Plus sisi ni stewards wa wenye Mungu ametupatia, like on the things that God has given us. You're supposed to give your best to it. If you feel you are not in the position to give your best, I will strongly advise do not. What if you are unable to have a child? Kwa hii situation society yetu tunaanga tu ni kama wanawake ndio, kama hujapata mtoto na bibi yako unaenda kutafuta nje. Sasa zingine shida ni wewe. What if wanasemaga like a family is complete even without like, a marriage si a family. Family. Siko sure sana. Ndio nikwambia kwa nini? Unajua mbona hizi kwa marriage? Marriage ni watu wawili. Watoto wako watatoka hata kwa marriage yako. Family is complete without children. Yes, I think like it's a very difficult scenario, man. Yeah, kuna options za adoption na nini, but hata among the reasons that people want children inakuanga tu ile ya someone from me. Hata niko sure hata ukiadopt sidhaningi kaa inakuwaga
imeingia sana. It's a very difficult situation for people to be in, but sasa tufanyaje? Children are from God. Hapo sasa ikifika hapo watu wengi watakubali children are from God. Ikifika place nyingine wanaanza kusema mimi ndio factor. Children are from God. You never know, manzi. Mind ya God inakwanga imetusurpass. You just never know what happened. In the Bible kuna very many examples of people who God did not let them have children at a certain time, but later on wakapata all their children that wenye walifungiwa for some time wakazaliwa. We still know about them up to now. Na wale wenye walikuwa na zaa tu ovyo hata hatujuangi watoto wao. You see also. So you just never know. Plus if you believe in God, haijalishi. Hata kuna wengine alizaa. Kuna wengine alikuwa na 12 na wakatengeneza the tribe. Yeah, so I think vitu zingine tu ni beyond us na ni kwa Mungu, tumaachia Mungu. Yeah. Mimi nataka tu conclude sasa. Nataka kukuuliza swali ya mwisho. Like, do you feel place yenye tuko au watu wa child free? What should encourage them that wanapia wanaweza kunini? Should encourage them to have children. What change mind? You don't have to change. Ndo kuachia nafasi. Wanaachia mimi nafasi. You can always stay like that. Lakini mtu tu unaona tu wenyewe by the way. Huyu ni kama tu akona matrauma. Anaona I can be a good wife or a good husband. But I don't think I'll be a good father. Kama uko na trauma, please don't have a child. You will add more problems in this world. Sianaweza kwani atakaa na trauma mpaka akufe. Sianaweza hata abadilike. Enda ubadilike utafute mtoto. Alafu abadilike kama ako 50. Utaanzia hapo. But ni watu tunafaa kuencourage ama tu venye tu wako. Unajua mtu akishamwa kitu manze. Kwanza ya mtoto. Ya mtoto ni kubwa sana. So ukikaa hivi chini wewe utaki mtoto. Ni sawa tu, but kuna swali mingi unafaa ujiulize, like why did God bring people in this world? Si Mungu ndiye alituleta. Can you answer that one? Sasa umesema tuzi understand mind ya Mungu imetusapasa. Sasa mimi najua aje. Lakini nataka nikwambia unaona mimi na believe tu to create relationships. God brought us to create relationships. Any otherwise kila mtu angechukua tu 8 billion planets na kila mtu aishi kivyake. Hiyo ni God put us in one planet. Lakini ile like why did God bring people here on earth? Mimi sijui basi. Ngumu sana. Religions mingi wana believe different things. But kitu inakuanga common tu ni ile like God had a reason for us to be here. Wengine wanasema ni bado tujui. Hebu sema hizo religions zote zinasemaje? Sasa mimi najua zote. Sema hizo zote unajua. Wengine wanasema like God alitaka ku extend kingdom yake iko here on earth, and because the earth is physical, he had to bring physical beings here. He had to put our spirits in a physical body so that we might perform a physical assignment here on earth. Mostly is revolving around hapo. So like kama Mungu ametuweka hapa to do a certain thing, na katuambia tuongezee watu wakuwe wengi waendelee kufanya hizi vitu. Ufilizi kama hizi resources zinaisha. Hapana, unajua hiyo story ya resources ni nini? Hiyo story ya resources ni another lie completely. Mungu hawakingi. If you believe in God, it's like very different. God does not work like that. Like God is not limited at all. Hata sijui hata nakwambiaje, but if you know the stories of the Bible, watu wangapi hadi wameplant in a desert na wakarip how many folds. Mungu hawakingi na hizo yende on of hizo principles zote na resources zote na yes. So for me siazangi view so much of ati resources zinaisha like if God is involved, nothing can be scarce. So now when you believe in God, is a fool. By the Bible nasema hivi. Yes, imeisha hivyo. So yeah, pambane na hizo resources. Hakuna vaccine kwa hospitali. Aende apambane. Si mtoto lazima aishi na vaccine. Endelea. Hivi vitu wanaikanga extreme. Umeona watoto wangapi wamekosa vaccine man. Tuachenge kuzidisha vitu zingine. Tuache kuzidisha vitu zingine. Vaccine ziko. Tuache kuzidisha vitu wakua. Vaccine ziko wanangana na watu wasikunywa za polio. Lakini asikukuwa. Kuna tema zikukuwa. For real. Lakini okay, that is besides the point. How can you conclude this story ya nini? Conclusion. Kuna reason manze tuko hapa. Na mimi na believe tumeletwa hapa na Mungu. Tujazane tena.
hata si Mungu ndo alisema, hata mtu anaweza sema but it's in the Bible. Tujazane niyo tujazane. Mtu anaweza ona tunajazana but what's in the Bible? Fill the earth, multiply, subdue. Unaona? Angalia the percentage of the land area of the earth that is occupied by humans. Very small. Very small. Ya Kenya ni? Uzashtuka, endelea. Very small, sio? Mbona shaka kwani sisi watu wengi tumejazana hapa nini? Hapa Nairobi. Yani hata hatujajaa. It's very small. So hizi vitu zingine tu ni mauongo mingi. Plus unajua like Mungu hutumianga generations. Throughout the Bible inakuanga hivyo. After sisi tunafaa kufanya kazi yetu, we are supposed to pass on to the next generation. Ndio yani tuendeleshe like the kingdom of God. Unfortunately sijui kwa nini, for whatever reason I don't know why some people do not want to pass anything to the coming generation. I do not know. Muslims are doing it so much. Muslims wanajua hii kitu vizuri sana. By the in Kenya like Muslims walikuwa in secret walikuwa wasema by 2030 one of their visions is to have 50% of Kenyans be Muslims, and kulikuwa na many methods they had proposed to achieve this, and one of them included having many children. Most Muslim women, they will have like 6 children, so a lot. Kwa nini au Muslims wa complainingi pesa, we don't have vaccine, why do they not come? Like ikifika kwa Christians wenye sisi ndio inafaa tu hata tukwe at the front of trying to push this like kingdom of God in every way possible. Sisi ndio tunalia of scarcity, na sisi ndio tunabelieve our God is the true God. Very crazy stuff. But though nilisikia pia quote ingine like ati ukisikia Kenya world inasema give it a very short time, the church will also start saying same thing, which is a very sad reality. Watu tu wanadandia. I think sisi kwanza Christians tuko na hiyo, we know we are the light of the world. Sisi hata ndo tunafaa to take it more to other generations. I do not believe like sisi ndo tunafaa kufungia then Muslims ndio hao wanajaa all of a sudden like ukweli watafika pengine hiyo 50% yenye wanataka. Na saa hiyo sisi ati we don't have vaccine, money, resources. It's crazy, man. There is a reason why God gives us children. And there's a reason why we don't have vaccines. Tupiga hapa lecture. Mimi nataka kutoa tano sasa. Hata huyo mtu anasema hataki mtoto, najua ananikasirikia mbaya. Hao wenye wana believe in child free. Hapana, lakini it's you share. Maybe hii sasa si unaona kusubdue the earth, si kupata tu watoto, ni kuchange your mentality. Hiyo mentality yenye mtu anaona ati mimi sifai kuwa na mtoto, sijui niko na scarcity. Mimi hiyo ndio ilikuwa encouragement yangu. Nikikwambia hiyo mara ya kwanza nimeplan for a lot of things na nimefeel ni kama nikiplanning hizi vitu na feel resources zangu haziko na sitaweza achieve. Alafu naanza tu na take the first step. I take the first step na kitu inamaliza hiyo kitu yote. Na nikianza nilikuwa naona hata nilikuwa tu niko na hiyo idea kwa kichwa lakini sioni end goal. But mimi nimeona for real, nimeona na feel kama hii episode imekuwa evangelistic. Lakini plus ukikuwa pia young unajua unafikirianga tu utakuwa hivyo siku zote. You start going down ndo. Mimi nakumbuka mzee wangu ashaniambia ningekuwa na mtoto. Mzee wangu ashaniambia yaje ishika. Aliniambia sijui kama ishika 1 million ilikuwa 10 million. Yule babangu pia alikuwa na pesa chini ya maji. Nini? I think ilikuwa 10 million. Lakini alikuwa anambia projects zimefanya zimesurpass. Ukingoja ati uchange ndio kuna mtoto number 1. Kama ushaisema financial freedom ya the average Kenyan ni 52 years. Kwa sababu 52 years hata unaweza pata mimba kweli. Ama unaweza patiana mimba, ama unaweza hata sustain, hapana. But na feel tu tukianza ku break hizo nini za scarcity, kuna zingine manze ndio you have to plan. Hadi Jesus anasema who starts nini without counting the costs. Lakini it's an instruction from God. Lakini man, kama watu wanatoka kwa nini, sitaki kuambia ati watoto wanakuja na sahani yao, hiyo ni uongo. That is not scriptural. But watoto wanatoka kwa Mungu. So wacha maneno yako bana, ukubali mambo ya Mungu.
but just know your limit. Yeah, no, hiyo ni important. Just know your limit. Sawa, I think me I'm done. Uko sawa? Me siwezi kuwa sawa. I would have needed, conclude I would kind. have needed more time. We'll do it. Tutafuta child free. Mwenye believe in child free. Tukuje tusikie sana semaje. But having shared that, thank you so much for sparing your time this Monday morning to be part of this conversation. Leave your comment on the comment section, follow us on our social media platforms, and also engage with us through our social media platforms. If you like to see more of this content, don't forget to like this video, share, subscribe. Until next Monday, enjoy your week. Bye.